I'm Sam, and this is Cooking Cuban. Hey guys, welcome back to Cooking Cuban. Remember to subscribe for more recipes. Just a reminder, we now have merch on sale, so shop below or visit our Etsy shop, link in the upper right-hand corner. And these are the ingredients you're going to need for your croqueta preparada. If you can't find Cuban bread, use a soft French baguette instead. Vamos a hacer croqueta preparada. Aquí está el pan, entonces uno lo pica al tamaño más o menos como le guste. Y entonces, ¿cómo le gusta, señora, de este tamaño? Bueno, ¿quieres ser uno grande para los tres y lo picamos en tres? Ah, perfecto. Así lo veo bien. Entonces coge el pan, lo abre con un cuchillo de estos tipo serrucho para que corte bien. Lo abras así, entonces empiezas a poner los ingredientes. Mostaza. ¿Quiere mayonesa, señora? Sí, mayonesa y mostaza, por favor. After slicing your bread, you're going to want to liberally apply mayo to both sides of the sandwich, and then of course spread it out nice and evenly on both sides before adding... Ahora vamos para la mostaza. Vamos para la mostaza. Muy importante en los sándwiches cubanos. Eso no es para pintarlo, luzca, nada más para gusto, para las puntas. ok. Mustard and smear it on both sides of the bread as well. Ahora vamos a ponerle un slide de queso. Esto de la parte de abajo, vamos a ponerle el otro slide de queso, el que va arriba. It's important to put the cheese on both sides of the bread so when it melts it gets nice and gooey and holds the croquetas together. The ham can be on the same side like we do it. Un slide así y un slide en el otro lado o lo dejas poner ahí mismo. El doble. El doble ahí, aquí vamos. Ahora sí con las croquetas. Mira, ahora vienen las croquetas. 3, 4, no más. Va. Porque se van a aplastar. Se van a aplastar. No más, así. Be careful not to add too many croquetas to the bread because it's going to kind of smush down, so you don't want them like coming out the seams. Now for the pickles. Eso si a alguien no le gusta, no lo tienen que usar. Exacto. Vamos a poner sobre esta tapa para cuando tape. Sí. A mí me encantan los pickles. Yo A mí creo que va también. bien en la croqueta preparada. Pickles add this very tangy, kind of fresh taste to this sandwich. If you don't like them, you don't have to add them, but it just really gives it that authentic flavor we're looking for. Tapamos. Apretamos. Give the sandwich a good smush to really hold all those ingredients together. Poco mantequilla en el... Arriba el pan. Arriba el pan. El pan para cuando lo vayamos, porque falta tostarlo el pan todavía. Don't be shy, slather that bread in butter because it's just going to help it toast so much better and so much more deliciously. Entonces ahora vamos a virarlo para echarle mantequilla por abajo. That's right, do it again, slather more butter on the other side before toasting it. Entonces vamos a tostarlo y después lo picamos cuando está tostado. We're using a panini press to toast this. If you don't have one, that's totally fine. Use a pan and a spatula to kind of press it down. That was exactly the sound you want to hear when you're toasting your bread. You're going to want to toast it until the bread is crispy on the outside and the cheese is nice and melty on the inside. Ahora chequeamos. La prueba. Se chequea, se toca a ver si está sonando. Si suena es porque está tostado. Acercamos para nosotros. Echamos hacia atrás. Cogemos una espátula así. Así se aplasta bien de los dos lados. Whether you're using a panini press or a pan to toast your sandwich, flip it over to make sure you toast both sides evenly. Acomodarla bien en el medio. Y ya apostamos. It's key to press it down because you want all of these ingredients to kind of combine and unite inside the bread. Más o menos va chequeando porque como este no es profesional, este es de casa. Entonces uno tiene que ir mirando y levantando a ver cómo le gusta. Ya está. ¿Ya está? Mira, debe ver. Escucha cómo suena. A ver. Está tostado. Pero todavía suavecito por dentro. Todavía suavecito por dentro. If your bread passes the sound test, guess what? It's ready according to Abuela. Let's plate it. Vamos a inclinarlo así, me gusta más así, sobre lo inclinadito. Suena pan. Ahí está. There you have it, your croqueta preparada, a staple Cuban sandwich and absolutely delicious. Let's see how it turned out.
Tanto sabor, so much flavor. The Nieta y ham, the abuela. cheese, the pickles. ¿Qué? Nieta y abuela. Nieta y abuela. Oh my god. Buttery, crispy bread. Oh my gosh, so good. Melty cheese. Oh, goodbye. Next time on Cooking Cuban, you're gonna see the behind the scenes footage of me and Abuela making this croqueta preparada. That will be on October 10th. We love sharing our antics with you guys, and if you have any questions or thoughts, put them in the comments section below. Abuela and I will be cooking up a new recipe for you soon so we can all learn together. Till then, besos from Miami. Mwah.